في هذا الفيديو سنبدأ محاضرات عن سبين 1. سبين 1 هو الكتلة صفر، يعني اف فوتون. بوزونات من نوع الفوتون هو تعتبر سبين 1 والكتلة صفر. وسنرى بعد ما عرفنا كيف معادلة ديراك انها تشابه معادلة كلاين جوردن، وعرفنا كيف الريبريزنتيشن بالنسبة لمعادلة ديراك تعطينا سبين هاف، وتوصلنا الى الفيديو القيم جدا او النتائج القيمة جدا عن المتر والانتي متر، كيف تتفاعل مع بعض، وكيف ان الفضاء ثنائي الابعاد غير المتناظر يعني جعل هذه المتر والانتي متر تتصرف بهذه الطريقة بحيث أنه تلغي الكتلة، وهي ظهرت جلية في معادلة ديراك عندما تم يعني تمثيلها بالليفت هاندد والرايت هاندد اوبريتورز. وطبقنا هذه الفرضية على أشياء كثيرة جدا جدا من الظواهر الطبيعية. يعني طبقنا على الكوارك والانتي كوارك، وفهمنا محتوى الكونفاينمنت والاسيمتوتيك فريدم. بالمثل الاسيمتوتيك فريدم أيضا له نفس الخاصية. الكوارك والانتي كوارك كلها تكون، والجلونات كلها تكون فري عند أبعاد معينة. عندما تصغر هذه الأبعاد فإن قوة تنشأ، وعندما تكبر هذه الأبعاد فإن قوة تنشأ. وأيضا فسرنا النيوترينو، لماذا أن النيوترينو بما لديه كتلة لماذا لا يتفاعل مثل الفوتون، بالرغم أن الفوتون ليس لديه كتلة. وأخبرنا أنه الماتر والأنتي ماتر لها هذه الخاصية، بحيث أنها تجعل تلغي بعضها البعض، وتجعل الجسيم الذي يحتويها يكون أقل عرضة للتفاعلات. برغم أنه القوة الكهرومغناطيسية من المفترض تكون عند النيوترينو أكبر من الضوء، لكن بسبب الماتر والأنتي ماتر فإن النيوترينو استطاع أن يقمع هذه الكتلة، هذه القوة الكهرومغناطيسية، بالإضافة أن يقمع الكتلة أيضا. وأيضا تم تطبيقها على الإلكترونات في مدارات الخارجية للذرة، ورأينا أنه لا يمكن لإلكترونين أن يكونا لهما نفس الطاقة إلا إذا كان لديهم حالتين مختلفتين، وأقل الاختلافات هي السبين. هناك سبين 1 وسبين هاف وسبين ماينس هاف بالنسبة للإلكترونات، وشرحنا لماذا السبين الهاف والسبين ماينس هاف، لأنه الأمر يتعلق بالمتر والأنتي متر، أو الإلغاء بين الحالات المختلفة، الستيت والأنتي ستيت مثلا. والإلغاء يكون على حساب الكتلة أو حساب الطاقة المكثفة في وحدة الحجوم. فهنا عندما يكون الإلكترون والأنتي الإلكترونين، عندما يكون الإلكترونين في ستيتس مختلفة معاكسة لبعض، فإنه يمكنهما أن يتشاركان نفس مستوى الطاقة، لأنهم يلغيان بعضهم البعض ولا يسببان تهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد. والعكس صحيح، إذا أصبحوا نفس الستيت ونفس يعني الكونديشنز كلها، حيث أنه الاثنين سبين هاف، فإنهم إما يتنافران، وإما أن أحدهما يقلب السبين يكون ماينس هاف. هذا كله من طريق تم تفسيرها عن طريق الهيلاسيتي، وعن طريق الخاصية الغريبة للأنتي متر في معادلة ديراك. معادلة ديراك أعطتنا متر وأنتي متر بسبب اللاجرانج الغريب لمعادلة ديراك، حيث أن اللاجرانج لمعادلة ديراك، اللاجرانج عبارة عن ماذا؟ ساي ستار مضروبة في مشتقة ساي، بالرغم أنه كان ممكن أن نعملها مشتقة ساي ستار مضروبة في مشتقة ساي، أو ساي بار مضروبة في مشتقة ساي. أيضا الإجابة صحيحة، وأيضا تعتبر لورنز انفاريانس، لكن هو يعني اختار ساي بار مضروبة في مشتقة ساي لتعطينا هذه القيمة العلمية القيمة جدا جدا على المتر والأنتي متر. طيب تعالوا نشوف هنا في السبين 1
ماذا سنطلع منها؟ طبعا في السبين زيرو لا يوجد المتر والانتيمتر، بالرغم انه السبين زيرو يخرج منه كل ذلك، لكن المتر والانتيمتر اصبحت خاصيه اساسيه لمعادله ديراك لهذا الشكل الغريب الذي وضعه فيها او وضعت فيها، وهذا ما اعطاها هذه الخاصيه العجيبه. تعالوا نشوف السبين 1 ماذا تعطينا من شكل الاجرانج والعناوين التي مصاحبه له. Let us begin. Let me check the technology. So now we come to one of the core topics of the semester. As you have realized, we have really worked for many weeks towards this point. Namely, now we will start discussing spin 1. Spin 1, we will begin with a massive case which leads to the so-called Proctor field. And afterwards we will discuss the massless case. And we have already done a lot of preparatory work. At the beginning of the semester we introduced the notion of constraints, the theory of constraints in Lagrangian and Hamiltonian systems, where we already saw the appearance of gauge invariants, unphysical fields, unphysical degrees of freedom which can be eliminated, and so on, which is what we will need here. Later on, we have discussed the Poincaré representations and the Lorentz group representations, where we also saw an interesting mismatch, which was particularly prominent for spin 1 fields, where we already had the imagination that that could be related to gauge invariance when we have to quantize the theory. And now we will actually study all of this in detail, and we will see how it all fits together and how we will need these concepts in order to deal with spin 1 fields. The massive case is easier, that is why we start with it in detail, and afterwards we will come to the massless case, which contains, for example, the photon. First, we come back to our general logic. As I stressed a few times, in principle we could make a list of all possible Lorentz invariant field theories, because we have classified all Lorentz covariant fields by their representations of the Lorentz group. And there is a complete classification of the finite dimensional Lorentz group representations, which are denoted like this with two indices, J1, J2, where both can take integer or half integer values. So the simplest was the 0, 0, the scalar representation. The next 1/2, 0 or 0, 1/2, which is the spin 1/2 representation. And so the next would be the 1/2, 1/2 representation, which is actually the 4-vector representation, but that is what we need to show. Anyway, in the general scheme of things, this would be the next step, and then there would be infinitely many more steps that one could study if one would want to. So let us discuss this representation. And the simple statement which I already made is that this 1/2 representation is equivalent to the 4-vector representation. So it sounds unintuitive at first sight, because you see here spin 1/2 appearing, but the spin 1/2 is combined in a way such that we get the 4-vector representation. And the very simple reason and a very basic observation that you can make in order to understand this is to note that we already made the statement that such an object with two spinors, psi1 and psi2, if you combine them in this way, psi1 bar gamma mu psi2, you get a 4-vector. That is a 4-vector, and that shows you that there is a connection between a product of two spin 1/2 objects and a 4-vector, and the translational device are the gamma mu matrices. And so let us just make this a little bit more explicit, but that is the basic point. And so let me give you a few details
So for every real 4-vector V mu, we can do the following. We can define a Hermitian complex 2x2 matrix namely we can define it as, and I will call this matrix V tilde, that is a 2x2 Hermitian matrix, is defined as V0 times the unit matrix in 2 dimensions plus the sum over the Vi times the Pauli matrices, which are also Hermitian 2x2 matrices. So the unit matrix and the 3 Pauli matrices, they form a basis of the 4 linearly independent Hermitian 2x2 matrices. And so in this way we obtain, since the V's are real, an arbitrary Hermitian complex 2x2 matrix from a 4-vector. And that is actually equivalent. So from every 4-vector you can define such a Hermitian 2x2 matrix, but you can also go back. If you have such a V tilde, then you can do 1/2 of the trace of V tilde times the unit matrix. That gives then V0. Why? Because if you take the trace of V tilde, you have the trace of the unit matrix times V0, that gives 2 times V0, and the trace of all the gamma matrices vanishes. Therefore, they do not contribute in the trace. So this trace gives you V0 and 1/2 of the trace of this V tilde times a Pauli matrix. That gives then the appropriate component Vi, because if you now evaluate the trace, then you have here products, unit matrix times Pauli matrix is trace 0. Some other Pauli matrix times that Pauli matrix, that gives trace 0. But the same Pauli matrix times this Pauli matrix, the square is the unit matrix, gives trace 2. Therefore, you can go in both directions. From a 4-vector, you get a Hermitian 2x2 matrix, and from a Hermitian 2x2 matrix, you can reconstruct a 4-vector. Now, let us look at the Lorentz transformations, and let us specifically look at the Weil representation of the gamma matrices. Then we have here gamma mu times V mu or V slash, that 4x4 matrix that has this structure, namely here in the upper block component there is this V tilde, here there is something else, and here there is 0. Because the gamma matrices in the Weil representation actually, let's do it in the opposite way. So let us do it here with the lower component. Sorry about that. Let me change this. Lower component Vi, and then of course we get here the lower component. That doesn't change the picture. So let us define the V tilde in that way with the lower index, and then here we also have the same thing. So here in the upper component of the gamma matrices in the Weil representation, there is exactly for gamma 0 the unit matrix, and for the spatial components there are the Pauli matrices. Therefore, in this V slash combination at this corner, there appears exactly the V tilde Hermitian 2x2 matrix. And here there appears something similar where the spatial components have the opposite sign, but that is not important for us right now. And so if we want to single out that here, then we can take, for example, P left times V slash times P right, and then we just isolate exactly that V tilde. And so we can isolate this Hermitian 2x2 matrix, which is equivalent to our 4-vector V mu. And then we can study the Lorentz transformation properties of that.
And we can do it in two ways. On the one hand, P left, V tilde, P left, V slash, P right has the following Lorentz transformation. And now we study how it Lorentz transforms if we say the V mu is an ordinary 4 vector. Then it transforms according to the Lorentz 4 vector representation of the V mu. And let us write down the result. So here we use the 4 vector transformation. Then this of course simply gives P left times V slash prime, where V slash prime is the slashed 4 vector of the Lorentz transformed vector. So this would be gamma mu times, let's call it lambda V mu P right. Okay, so lambda V is the Lorentz transformed 4 vector. V prime with overall open Lorentz index mu contracted with gamma mu gives this V prime slash. And that is what we obtain by doing a 4 vector Lorentz transformation in the normal. The second Lorentz transformation that we now propose is exactly this 1/2, 1/2 Lorentz representation, which means that we have a product space. The product space is a matrix with 2 indices, and the product representation means that each Lorentz index of that matrix is Lorentz transformed in the appropriate way. And here that means that we do this S von lambda spinor Lorentz transformation from the left and S to the -1 of lambda Lorentz transformation on the right. That would be this 1/2, 1/2 transformation rule. Okay, and now let's do a few small steps. First step is what happens with this P left, P right, and the Lorentz transformation. That is what we discussed yesterday. The Lorentz transformations commute with P left, because this contains a product of 2 gamma matrices, each of them anti-commutes with gamma 5. So the whole thing commutes with gamma 5 and therefore also with this projector. So we can pull them inside. Let me drop the arguments. Then we have P left times S, V slash S to the -1, P right. And then we have here in the middle this combination S, V slash S to the -1. And that is something we know something about, because we have proven, indicated the proof that this is a 4 vector, and that means that if you put here in between some S and S to the -1, then it transforms like a 4 vector. This is really a statement about gamma matrices, and therefore the result of this combination here is now the following. Literally copied from what we had a few lessons ago. This is lambda to the -1 times gamma with overall open Lorentz index mu, and then the number valued vector is of course unchanged here in this combination where we have matrix products, P right. So these matrices S and S to the -1, they only do something with the 4x4 gamma matrices, and they make out of gamma mu here the inverse Lorentz transformed gamma mu. Okay, now we compare this and that is the same, because here we have a scalar product of 2 4 vectors. Here we also have a scalar product of 2 4 vectors. The scalar product of 2 4 vectors is invariant if you multiply both 4 vectors with the Lorentz transformation matrix. So this is the same as if I multiply both here with lambda. If I multiply both with lambda, then the lambda to the -1 drops out, and here I get lambda. That is the same as what we have here. So let me just write it down. P left, gamma mu, lambda, V mu, P right. That is the same. That is the point. And so the 2 transformations are equal or compatible.
And that proves to you that the 4-vector transformation is identical to this 1/2, 1/2 representation. Okay. Any questions to this? And that proves to you that the 4-vector transformation is identical to this 1/2, 1/2 representation. Okay. Any questions to this? So it means that in our general classification of the Lorentz transformations, this third simplest one, 1/2, 1/2, is a fancy name for the familiar 4-vector Lorentz transformation. And you can equivalently go back and forth between 4 vectors and these Hermitian 2x2 matrices. And actually, in some calculations, that is really useful. It's really done in practical calculations that instead of 4-vector calculations, you calculate everything in terms of those equivalent 2x2 matrices. In that way, some calculations become simpler and the results can be expressed in nicer forms. And so just is making use of that equivalence. Okay, no questions. Then we move on to the real physics of the spin 1 case. And so let us now start slowly with some preliminary thoughts. Let us come up with some preliminary thoughts which are not so preliminary anymore, because basically everything I will say now we have said already possibly multiple times, because we had all these let's say indications of what might happen in the spin 1 case. And so this is all I want to write down now. So the first thought is about degrees of freedom. Let us think about the degrees of freedom, and first we now want to study spin, so 1/2, 1/2 representations. In other words, we want to study 4 vectors and 4 vector fields. So we will have fields like A mu of x. A mu is a 4-component quantity, so it has 4 components. And therefore, on the level of fields, we have here 4 degrees of freedom. On the other hand, our Lorentz and Poincaré group investigation representation theory told us that if we have a spin 1 particle with mass non-zero, then it has spin 1. That means how many degrees of freedom? It is 3 degrees of freedom, namely, in addition to, for each momentum, you have a spin degree of freedom which can take 3 values. For example, spin z can take the values plus, minus 1 and 0. So you have 3 degrees of freedom. On the other hand, spin 1 and mass 0, like for the photon, there we have only 2 degrees of freedom. Namely, there is no such thing as a continuous or, let's say, spin with arbitrary orientation. There is only helicity, the spin in forward or backward orientation, and the helicity can only take the value plus, minus 1, but not 0. And the helicity is actually Lorentz invariant unless you do a space reflection. And so there are only 2 degrees of freedom. And so there is this mismatch, which is now explicit, and this is now important. And so what does that mean? It means many things which we can already understand. First of all, on our level of fields, we have too many degrees of freedom, and with our experience, it is now easy to guess that that will mean that on the Lagrangian description, we need constraints. We need constraints in order to eliminate some unphysical degrees of freedom, which we have here, but we do not need there.
And so far we have only met these second class constraints, which are the simpler kinds of constraints where we have auxiliary fields which can be eliminated in a simple way. But here we might also need gauge invariance. Which is this first class constraints. Why? Because, I mean, you see it gets worse and worse, and the worse it gets, the more complicated the constraints might be. Let's write this down. Obviously, the m equals 0 case is likely to be more complicated. That is why we start with a massive case. But clearly in the massless case, we need to eliminate more degrees of freedom. That is the case where we will need gauge invariance, and that is more complicated. We will study it later. Good. If we are in the massive case, then we have 3 degrees of freedom. In the massless case, we have 2 degrees of freedom. Often you study limits in physics. So here you might want to think about the limit where the mass goes to 0. Also experimentally think about it. How well do we know that the mass of the photon actually is exactly mathematically 0? Experimentally we do not know whether the mass is 0 or just extremely tiny, so that we cannot experimentally observe it. But here there is a discrete difference between the massive and massless case. So it's for sure interesting to study how the theory here behaves if we take the massless limit. Something discrete or something non-continuous might have to go on. Unless something specific happens with this third degree of freedom, namely what could happen is that this third degree of freedom, which becomes unphysical here, has interactions which slowly, continuously go to 0 if you take the massless limit. If that happens, that this third degree of freedom has vanishing interactions, then there might be a smooth limit, and a limit which can be, let's say, experimentally not resolved. So let's write that down. The limit mass going to 0 may be difficult. And so in particular, we get this idea that there is possibly a physical phenomenon happening, namely, if the limit should be continuous, then this third degree of freedom should have vanishing interactions in the massless limit. But now, remember, massless limit, when you take a dimensionful quantity to 0, you should always compare it to other dimensionful quantities, otherwise your limit makes physically no sense. So what is the dimensionless quantity that goes to 0 here? If you take the massless limit, you need to fix your energy or your momenta in your problem, and while keeping them fixed, the mass should go to 0. That is the physical limit, and so we can also say it like this, that momenta p mu kept fixed divided by m go to infinity. In that limit, if the third degree of freedom vanishes or has vanishing interactions for that case, then maybe there is a continuous limit between the two cases. But that limit now is equivalent to something else. You do not need to take the massless limit in order to make that ratio infinite. You can just as well keep the mass fixed, but look at infinite energies and momenta. So that means something about generally massive spin 1 theories. If they have this smooth limit to the massless case,
then you should be able to keep the mass fixed, but look at infinitely or very, very large energies and momenta, and in those limits also the third degree of freedom should have very specific interactions. Otherwise the theory becomes inconsistent or leads to, for example, probabilities which become infinite and therefore are inconsistent with quantum mechanical requirements. So that implies that we expect here somehow restricted interactions. So consistent massive spin-1 theories, which should be consistent for arbitrarily high energies, they cannot have random interactions of the spin-1 particle, but the interactions should have very specific properties in order to allow that limit. Which interactions could that be? For example, the interactions of the standard model where those spin-1 particles interact with the Higgs boson in very specific ways, which guarantees exactly that such a limit makes sense. So then, similarly, if you first have a massless theory, and then you will think about going to the massive case, so you think about generating M non-zero from the massless case, that is for sure also difficult. Because if you only have a massless theory, then you need an additional degree of freedom which is not there in your theory. So creating a mass from a zero mass is also not easy. And so here, for example, the Higgs mechanism provides a solution. Okay, so we see here all these indications for very interesting physics appearing. Next point. Apart from the degrees of freedom, we can also think about something else, namely about the norm of quantum states in our Hilbert space of states. We have already seen in the case of fermion versus boson that the norm is sometimes critical, and the permutation relation sometimes would predict that some states have negative norm, which is bad. Let us look at the following thing. Some generic expectation value of a product of two vector field operators. So what do we expect what the result could be? If we have a Lorentz covariant theory, so let's assume that the result is compatible with Lorentz invariance, then the outcome of such a calculation, whatever the details might be, should be something Lorentz covariant with two indices mu nu. What is an object that could appear here? For example, the metric tensor. What is the problem with the metric tensor? The metric tensor has positive and negative entries automatically. So therefore, if you want to have a covariant result for this, you might inevitably run into the situation that some terms here for some indices are negative and some others are positive. And you will not be able to arrange that all of them are simultaneously positive, because that would contradict here the metric tensor. And so if that is maybe the vacuum here and here some field operators, then that could correspond to the norm of some physical state. And then you see that you cannot arrange that all states in your space of states have positive norm, unless you break the Lorentz covariance. That is not very promising. Some physical state. And then you see that you cannot arrange that all states in your space of states have positive norm, unless you break the Lorentz covariance. That is not very promising. So we expect here states with positive and negative norm. And so there are two issues now. The thing with the norm, which sounds really bad and discouraging. So Lorentz covariance seems to contradict
positivity of the Hilbert space. On the other hand, we have this problem here with eliminating degrees of freedom. And one hope can be that the two problems cancel each other out. Because, for instance, it might be, and that will be the case, that of course exactly those unphysical degrees of freedom which we must eliminate by using constraints, those are the ones which lead to negative norm, whereas the physical degrees of freedom which describe really the physical particle states, they are the ones with positive norm. And so remember, the metric tensor has one entry with one sign and three entries with the other sign, and so the majority should be the sign with the physical states, and then there will be some unphysical remainder. Okay, so that is what we can immediately see. Let me make you aware of one more very simple detail. Okay, a very simple idea which is the following. Let's say the space of all four vectors V mu, very simply put. This space is of course a four-dimensional space. And how can we restrict the space? One very simple idea is to consider the following subspace of all four vectors, which have the following property. You fix one momentum, let's say P mu, and then you consider the subspace of all four vectors which are orthogonal in four dimensions to this fixed external momentum 4 vector. So that space of all those vectors here is still a vector space, but it's a three-dimensional vector space. So this is one way how you can restrict your space, and that is a Lorentz covariant way. So if you do a Lorentz transformation of your P mu and your Lorentz transformation of all the V's, then the condition remains. So if you satisfy the condition before the Lorentz transformation, then it's also satisfied after the Lorentz transformation. So this would be a Lorentz covariant way to go from a four-dimensional space to a three-dimensional subspace. هذا طبعا هذا الموضوع غريب قليلا. ما الذي يجعل بي ميو التي هي مومنتوم في الأبعاد الأربعة عند ضربها في هذا الفيكتور يساوي زيرو؟ ما هي القيمة الفيزيائية لهذا؟ طبعا احنا هنا حددنا الكونسترين، يعني انقصنا الكونسترين بدل ان كان أربع أبعاد أو 4 degrees of freedom اللي هي عبارة عن translation motion 2 لا عبارة عن نعم translation motion 2 وفيكتور وروتيشن 2، لأنه الفور فيكتور تتعامل ب نعم تتعامل بالروتيشن فقط. لماذا؟ فور فيكتور 0 هاف وهاف 0 هاف تعتبر 0 و هذه تعتبر في الروتيشن فقط الروتيشن، وهذا صحيح. يعني عندما تضرب البي ميو الترانسليشن في الروتيشن يعطيك 0، لأنه الروتيشن لا يتعلق بالمومنتوم. هذا وين؟ هذا في ميكانيكا كاملة، لكن في نظريتي يتعلق طبعا. في نظريتي البي ميو تتعلق بالروتيشن، يعني الحركة في خط الحركة ترانسليشن موشن لها علاقة بالروتيشن، وهذا ما يجعل ميكانيكا كم مرة أخرى لا تستطيع أن تعرف أين ذهبت الكتلة وما هي مصير الكتلة وتطور الكتلة، لأن آلية من آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي هي أن الإسبين
والسبين تتعلق بالروتيشن، وبالتالي هذه الكتلة تتعلق يعني التغيرات في الكتلة تغير أيضا في السبين، وأيضا تتغير في الترانسليشن موشن. فبالتالي حساب هذا الأمر، نعم أنت أنقذت الديجريز اوف فريدم، لكن خلقت مشكلة أنك بعدت تماما عن الكتلة وتطورات الكتلة وما هي كيف تتأثر الكتلة. فالبي ميو في الروتيشن اللي هو في جي لا يساوي زيرو، وإنما يساوي تتعلق ببعضها البعض وتتأثر ببعضها البعض. So that is one thing that is good to know. And from here it's not easy to see how you could go also to a two-dimensional subspace. We will think about that later on, but at some point, of course, we will need to go from a four-dimensional space to a two-dimensional subspace, still in the Lorentz invariant rate or covariant rate. That is not obvious, but this is obvious, and so let's keep that in mind. Any questions? Just then we can really begin with our discussion. Now we follow the usual blueprint that we have already used for the scalar field and then for the spin 1/2 field. Namely, we begin with a classical setup, and afterwards we carry out canonical quantization, and we do it for the spin 1 and massive case. So, however, in this case, I cannot begin with writing down the correct Lagrangian, because we have to think a little bit in order to obtain the correct form of the Lagrangian. First, we have here our building block is a real 4-vector field. I call it A mu of x, which has the following Lorentz transformation. Under Lorentz transformation, the field A mu goes into a new field A prime mu, which has the following value: A prime mu at lambda x is equal to lambda mu nu times A mu at x. So similar to the spinor field, we have this external additional Lorentz transformation. This time the obvious one, just with lambda mu nu. In the spinor field, we had here at this point the S of lambda, the spinor representation of the Lorentz transformations. And here we have just the ordinary lambda mu nu itself. So that is a 4-vector field. And now we are searching for the correct Lagrangian. Let us first write down a general ansatz, general Lorentz invariant kinetic Lagrangian only, L kinetic, with derivative operators, with linear equation of motion. So the Lagrangian should be bilinear in the field, and it should contain first derivatives of the field, and it should be Lorentz invariant. So what can we have? We can have several terms. 10 seconds of time. Please think about some possible terms that we could write down. So any ideas? What could we write down? What is Lorentz invariant and contains a few field operators and derivatives? Maybe on the left. Okay, some coefficient A times what could we have? Yeah, d mu A what? Mu. Okay. And then
Okay, let's call that times C. Good. Then what else? Now on the left. Is that Lorentz invariant? Yes, it obviously is. And now you should get some ideas what else could be Lorentz invariant instead of that, because that's not unique. So some idea. But I only want kinetic terms right now, so all terms should have some derivatives. But do you have some other ideas? Isn't that the divergence term d mu a mu? Okay, but that does not give a linear equation of motion. This is linear in the field operator, so we don't want that. So it must be bilinear in the field operator. Yeah? How would that look like? Three-dimensional derivatives. Three-dimensional is not good. So, but the basic idea that you can have is that we can distribute all the Lorentz indices in different ways. So the basic point is we need two fields with some indices and two derivatives with some indices. That's it. Two derivatives and two fields. dA, dA. And that is not the only way to distribute the Lorentz indices in a way such that all indices are contracted. So now invent some other way. Yeah. And yeah, right. And then this. Exactly. Anything else? No, that's it. These are the three possibilities. There is not more and not less. So here, d mu in this way, so that you get something Lorentz invariant already here. Then that combination and this combination. That's all we can have. This is the completely general kinetic term, and let's call that A, and let's call that B. Why did I call the first line C? Because that is actually not needed. The first line is not needed because the first line you can do partial integration. If you do partial integration, we know that we really only need the action, which is the full integral over x of the Lagrangian density, and so we can do partial integration. And if we do partial integration, we can put that derivative onto the other field and this derivative onto the first field, and so the C term is actually equal to C up to total derivatives d mu a mu times d mu a nu. And this is then the same as one of the other terms, namely it's the same as the B term. So that simply means E goes to B plus C. And then we can drop the C term and only take the A and B term. Or we could drop A or B. No, we cannot drop A, but we could drop B instead. But anyway, we have two independent terms and not three. Now, that is our most general kinetic term, and what is the best choice for us? What is the best choice? We want constraints. Therefore, let us search for constraints. What are constraints? In order to get constraints, we need the canonical momenta pi. Let's define pi nu is the derivative of this kinetic Lagrangian with respect to a nu
dot. So I have now dropped the C term, okay, and there is only A and B. And let us now derive the canonical momentum pi nu, it's the derivative of this Lagrangian with respect to A nu dot. Where is A nu dot? Here there is A nu dot. If mu is 0, then also that mu is 0. Then the derivative of this line with respect to A nu dot is just another A nu dot times 2A, because of the derivative 2A times A nu dot. Okay. So here this contains A nu dot squared. Then here there is also A nu dot for mu equals 0. We have here A nu dot. And then on the other factor gives us d nu of A0, also times 2, so plus 2b times A 0 d nu of A0. Can you read that? D nu of A0. So that is our canonical momentum, pi nu. And so we want constraints. So if in general there are no constraints, in general we get some relationship between pi and all the canonical variables. In particular, we get some relationship to the time derivatives of the variables, and if we have that, then there is no constraint. That is the normal situation. But in some special cases, there are constraints. In other words, the time derivatives here drop out. Under which conditions do the time derivatives drop out? I see two conditions which are possible. One is simple, another one is less simple. Who sees one of the two possibilities how the time derivatives could drop out? Yep. A is minus b. And which time derivative drops out in that case? All of them? Right. Okay, let's write it down. A, so constraints. So if A is equal to minus b, then the canonical momentum for the zero component, that just vanishes. That is, in that case, just 0, because then we have here nu is 0, we have here A dot nu, A dot 0, and here also A 0 dot, and A is equal to minus b, therefore the two cancel, and so this canonical momentum pi 0 vanishes. That is one constraint. However, all the other canonical momenta for mu non-zero, they do not drop out. Then you would have here, for example, di A0 and here A dot I. That doesn't vanish, and the time derivative appears. So we have one constraint, and the other pi's, they are unconstrained. That sounds good. One constraint. That is very promising, since we remember we must go from 4 to 3 degrees of freedom. There is a second possibility, namely A equals 0 overall. If A is 0, then all of the time derivatives vanish, and then all of our canonical momenta are constrained. And then we have too many constraints. So that means we have now made our choice. طبعا هنا لو شاهدت الفيديوهات السابقة ذكرت أنه يمكن أن ننشئ عدد من الكونسترينتس. كل كونسترينت يعطينا شيء معين من الفيزياء بالنسبة للسيستم. هنا ذكر أيضا أنه هناك عدد أيضا كبير من الكونسترينتس التي ممكن أن نعملها، وبالتالي هذا يعطينا عدد كبير من الفيزياء ومن خصائص هذه السبين 1 بوزون، ويمكن أن ندرس خصائص أخرى بالإضافة للخصائص التي سيذكرها في هذه المحاضرة.
لكن أنا أريد أن أوضح شيء ما. طيب عملنا الباي نوت زيرو، بحيث أننا علينا أن نضيف كونسترين، وهذا الكونسترين الذي نضيفه شرط أن يعمل reducing لل degrees of freedom من 4 vector إلى 3 degrees of freedom، من 4 degrees of freedom وإلى 3 degrees of freedom. وبالتالي عملنا الباي يساوي زيرو، وربما يكون الباي يساوي زيرو. هذا ما يجعلنا أن نفترض أو افترضنا أن بي ميو مضروبة في الفي فيكتور 4 فيكتور يساوي زيرو، ربما هذا السبب. طيب أنا أريد أن أعرف شيئا هنا، هو أننا عملنا الكونسترين الذي يتعلق بالزمن، مشتقة الزمنية، وجعلناه يساوي زيرو. أصبح عندنا باي الأخرى التي تتعلق بالمكان لا تساوي زيرو، وباي التي تتعلق بالمكان طبعا تعتبر نفس ما طبقناه في معادلة ديراك، حيث أنه تعطينا نصف الحقيقة وليس الحقيقة كاملة. ونصف الحقيقة تخبرنا أن يعني اللي هو البي تربيع يساوي ام تربيع، أو مثلا كمية التحرك يساوي ام تربيع، ومسمى بالنت شيل وما إلى ذلك، النوت شيل اللي هو ماس شيل، وهكذا. لأنه بي نوت نحن تجاهلناها تماما، هذا يعطينا التطور أو يحجب عننا التطور الذي يحصل للكتلة في الريال تايم قبل أن يصبح البارتيكل فري بارتيكل، أو أن يكون معدلات تدفق المكان والزمان ثابتا. طول تغير معدلات تدفق الزمان والمكان فإننا لا نرى شيئا إلى أن يصبح ثابتا. وهنا وهذا ما يتعلق بالدبليو. الدبليو طبعا لديه كتلة، والدبليو ماينس والدبليو بلس لديهما كتلة، والزي أيضا لديها كتلة. هذا ما شاهدناه أو نشاهده، أننا لا نعرف من أين جاءت كتلة الدبليو زي، وبالتالي طورنا مفهوم الهيجز ميكانيزم. الهيجز ميكانيزم فسر لنا كيف تحصلت على الدبليو زي على الكتلة، وهذا واضح لأن التفاعل مع الهيجز ميكانيزم كلما كان الجسيم يتفاعل أكثر كلما كان أبطأ. يعني إذا اعتبرنا الهيجز ميكانيزم أو الهيجز فيلد هي عبارة عن سوبر فيلد، فإنه يتفاعل مع الجسيمات بطرق مختلفة. هذه الطرق تعتمد على سرعة الجسيم. إذا كان الجسيم سريع جدا في هذا الفيلد فهذا يعني أنه تفاعله ضعيف. إذا كان قد بطيء كلما زاد البطء كلما زاد التفاعل بطريقة أقوى. وبالتالي هذا البطء يخبرنا عن معدلات التغير في معدلات تدفق المكان والزمن، خصوصا أن الهيجز لديه هو يمكن تفسيره في كومبلكس بلين، هيجز موجب، هيجز ريال، وهيجز كومبلكس ولا ايماجينري. وبالتالي يمكن تمثيل هذه التمثيلات كمثلا هيجز متعلق بالزمن، هيجز متعلق بالمكان. وبالتالي التغير في معدلات تدفق الزمان والمكان بالنسبة لهيجز هذا ما يعطي الكتل للدبليو زي. لكن في النهاية أننا عملنا طبقنا نفس ما طبقناه في معادلة ديراك، بحيث أننا تجاهلنا الزمن، وهذا كله من أجل أن ننقص أو نعمل ريديوسينج لديجريز اوف فريدم، فتجاهلنا الزمن. فهذا يعطينا أننا لا نرى تطور الكتلة، ولا نستطيع أن نعرف من أين تحصلنا على الكتلة أو من أين تحصلت هذه الجسيمات اللي هو الدبليو زي أو الزبين 1 على الكتلة. طيب ماذا عن الفوتون؟ الفوتون ليس لديه كتلة، لا نستطيع أن نعرف عنه شيئا. طيب ماذا عن الدبليو زي والشحنة؟ الشحنة بالمناسبة يعني تتأثر أيضا بالكتلة ولها نفس خواص الفيزياء لكن بطريقة أقل.
طيب ما الذي إذا فرضنا أن الشحنة موجبة والشحنة سالبة اللي هي كما ذكرناه في بداية الفيديو عن طريق الكوارك والأنتي كوارك والهيليسيتي وما إلى ذلك. طيب ما الذي تحصل جعل أنه الدبليو تتحصل على كتلة على الشحنة وكتلة بينما الزي تتحصل على كتلة فقط؟ هذه كلها إجابات نحتاج أن نجاوبها في هذه الحلقة وهذه الحلقة والحلقة القادمة التي بعدها ربما، وسنحاول أن نستكشف ذلك من خلال هذا الأمر. طيب شيء آخر وأننا أردنا أن نجعل أن نختصر العنصر الزمني، فبالتالي جعلنا الباي نوت يساوي 0 وهنا جعلنا A يساوي ناقص B، وربما هذا يعطينا شيئا عن المتر والانتي متر كما الدبليو موجب والدبليو سالب ربما ذلك. وأيضا لدينا خاصية أنه ال A يساوي 0 اللي هو coefficient A يساوي 0، وبالتالي هنا سنتعامل فقط مع A المكانية. A المكانية و A المكانية ماذا تتعلق؟ يعني بماذا تتعلق A المكانية أو A في المكان وليس في الزمان؟ بماذا تتعلق؟ تتعلق على ما أظن بالفيكتور بوتنشال وليس السكيلر بوتنشال بالنسبة للكهرومغناطيسية. فيكتور بوتنشال اللي هو A ميو، ونجد أن الاف تنسر تتعلق بالاي ميو المكاني، الاف تنسر ولا تتعلق بالزماني. هي ربما هكذا، ربما هكذا التصرف. ولاحظ أن كل ذلك سنكتشف أنه كل ذلك لديها علاقة بالنسبية الخاصة، النسبية العامة. والنسبية العامة شرطا أساسيا فيها أنه الزمن يجب أن تكون موجودا، شرط أنه الزمن يكون موجودا. فكيف نعالج كل هذه الأمور؟ لأنه كيو اي دي لها علاقة مباشرة بالنسبية العامة كما رأينا في الفيديوهات السابقة، تعتبر طاقة مطرودة من التفاعل، والنسبية العامة تعتبر طاقة مكثفة في التفاعل. إذا باستخدام هذه الكونسترينت سنعالج موضوع وسنستكشف مواضيع أخرى. أنا فقط أريد أن تكون مفاتيح، لكن ربما من أجل يعني بسبب التشويش الذي يعني أو الملهيات التي بجانبي ربما لا أستطيع أن أتتبع مثل هذه الأمور تتبعا دقيقا، لذا أنا أرى يعني أعول على المشاهد أن يقوم بالتتبع هو في هذه الأمور ويستكشف أشياء قد لا أراها أنا. طيب تعالوا نواصل. Clarified which choice we should make for our Lagrangian, namely we should choose the one where we get one constraint, and that is the one where A is equal to minus B. And that leads us to an ansatz, fix A equal minus B. And then our ansatz is the following. Now the full Lagrangian is the following. So let us first define the quantity F mu nu, D mu A nu minus D nu A mu, and then we define our Lagrangian minus 1 over 4 F mu nu plus m square over 2 A mu. So that is the familiar Lagrangian you know from electrodynamics, but here it's applied for a massive field, and it contains this field strength tensor combination. And if you evaluate that, then you see that it fits the general formula with A equal to minus B, namely what is A and what is B in that case. So we get here, you see, we get that term times itself, this term times itself. This gives such an A term where the Lorentz indices of the derivatives match.
this squared and that squared, that gives A. So we get overall A is equal to minus 1/2. And then there are the cross term, this times that times this. This corresponds to our B term. They have a minus sign, and therefore we get B is equal to plus 1/2. So this exactly corresponds to our general case with A equal to minus B. And it's normalized to 1/2, which is the perfect normalization, because then if we take derivatives, then the 1/2s cancel, and we get always unit coefficients. So that explains the kinetic term here. And in addition, I have now added a mass term. And this mass term is modeled like in our Klein-Gordon case. It's the only possible fits the general formula with A equal to minus B, namely what is A and what is B in that case. So we get here, you see, we get that term times itself, this term times itself. This gives such an A term where the Lorentz indices of the derivatives match. This squared and that squared, that gives A. So we get overall A is equal to minus 1/2. And then there are the cross term, this times that times this. This corresponds to our B term. They have a minus sign, and therefore we get B is equal to plus 1/2. So this exactly corresponds to our general case with A equal to minus B. And it's normalized to 1/2, which is the perfect normalization, because then if we take derivatives, then the 1/2s cancel, and we get always unit coefficients. So that explains the kinetic term here. And in addition, I have now added a mass term. And this mass term is modeled like in our Klein-Gordon case. It's the only possible Lorentz invariant term without derivatives, and which is bilinear in the field. And remember again, our metric is such that we have mostly minuses in the metric. So the majority of these terms here has actually minus m squared over 2. And one of the terms has plus m squared over 2. So the majority of these terms here has the same sign of the mass term as in the scalar field Klein-Gordon case with minus. And one of the terms has an unusual sign. Good. That defines our theory. And now let's apply our Pavlov's reflex and just go through all the steps in the usual way. So first, Euler-Lagrange equation. What is the Euler-Lagrange equation? We take our derivative of L with respect to the derivatives of the field. That gives us the same as this canonical momentum here. And then we obtain an equation. 0 is equal to d mu f mu nu plus m square a nu. It's the same calculation that we do in classical electrodynamics. And this equation here between the field strength tensor and the mass term, this is called the Broca equation. So it's similar to Maxwell's equations, except that we have this additional mass term. So then we can now derive a few corollaries of this Broca equation, which are very important and useful. The first corollary is obtained by taking the d nu derivative of this equation. If we apply the d nu derivative of the entire equation, what do we get? From here we get d nu f mu nu. So we have a symmetric second derivative applied onto the anti-symmetric field strength tensor.
and symmetric times anti-symmetric vanishes. Therefore, this first term automatically vanishes. Simply apply this d mu onto that equation. So we get 0 on the left-hand side, and on the right-hand side that gives 0. And then we apply the derivative onto the second term. The m square is non-zero. M square is non-zero, therefore it can cancel, and we simply get d nu a nu is equal to 0. So if our Proctor field satisfies the Proctor equation, it automatically satisfies also this simple equation, which is similar to a gauge fixing condition in electrodynamics. But here it's not a gauge fixing condition, it is the outcome of the equation of motion. طيب هنا لدينا وقفة قليلة. هنا لدينا وقفة. الدي ميو في الدي نيو في الدي ميو يمكن أن نعدلها قليلا بحيث أن ندخل المترية جي، والتي تعطينا اللابلاس ايكويشن. يعني إذا دخلنا المترية جي والتي تقول جي ميو في البسط ونيو في المقام، أو أقصد سوبر سكريبت ميو ونيو سب سكريبت، أو الميو فوق والنيو تحت، فهنا تتحول الدي مباشرة بدل الدي نيو سب سكريبت تتحول إلى الدي ميو سوبر سكريبت، وهذا بضربه في الاف يعطينا معادلة لابلاس. بالنسبة للحد الأول الاف ميو نيو، لكن الحد الثاني ماذا تعطينا؟ تعطينا دي ميو اي ميو. هذه أيضا لدي يعني هناك علامة استفهام، لكن أنا أريد أن أقول أن الحد الأول، هذا الحد الأول يعطينا معادلة لابلاس اللي هي فيها المشتقة الزمانية، اللي هي تقول أن مشتقة الزمنية تربيع ناقص المشتقة المكانية تربيع يساوي 0. هنا في هذه المعادلة ليست هناك مشتقة زمنية. إذا لم نطبق هذا الشرط ليس هناك مشتقة زمنية، وإنما عبارة عن مشتقات مختلفة. يعني إذا عملنا الدي ميو والدي نيو تعطينا شكل مختلف، يعني أنا لا أعلمه حاليا، لكن يجب أن نتتبعه حتى نعلمه. وبالتالي يعطينا هذا الدي ميو بالنسبة للإف ميو نيو يساوي 0، وهذا يعطينا شيء ما غريب. الشاهد في الأمر أن إبعاد المشتقة الزمانية في معادلة بروكا هذه هي أحد الأسباب التي جعلنا لا نرى الكتلة، برغم أنه في الإكويشن أوف موشن هناك الكتلة موجودة. في الإكويشن أوف موشن، لكن هذه الكتلة هي تعتبر ملاحظة بعد ما طردت من التفاعل، لكن الكتلة أصلا تتغير بمعدلات تدفع المكان والزمان، وبالتالي لا نرى تطور الكتلة. لا أقول أن لا نرى الكتلة كلها، لكن لا نرى تطور الكتلة. في هذه المعادلة مثل معادلة ديراك لا تخبرنا بتطور الكتلة، لأنه هناك نصف آخر ناقص هو مشتقة بالنسبة للزمان، فهي تتعامل فقط مشتقة بالنسبة للمكان.
لكن مع هذا هناك أشياء كثيرة على المحك وأشياء كثيرة يمكن أن نستكشفها. حاليا أنا لا أعلم عنها شيئا. Another corollary, if we now put back our derived condition here into the Proctor equation, then we can simplify the Proctor equation. Namely, this equation, if you evaluate it, d mu acting on the field strength tensor gives two terms. What are the two terms? D mu, literally apply d mu onto that. Then the first term, d mu is the D'Alembert operator acting on a mu. The second term, d mu acting on this, gives d mu times d mu a mu. D mu a mu appears. That is this combination. That means the second term here vanishes automatically. So therefore what remains is only the first term, which was D'Alembert acting on a nu. So the second corollary therefore is D'Alembert plus m square applied onto a nu is 0. That is the Klein-Gordon equation. هنا شرح علينا بطريقة أفضل نفس كلامي لكن بطريقة أخرى. ربما تكون معاكسة تماما. هذا ما أريد أن أقوله، لكن أريد أن أقول بطريقة أخرى، لكن هو شرح بطريقة أفضل أنه دالمبير ظهرت التي تعتبر مشتقة مكانية أو مشتقة زمانية ناقصة مشتقة مكانية. فهنا بتطبيق هذا الشرط استطعنا أن نتحصل على دالمبير معادلة كلاين جوردن. شيء غريب جدا، تحصلنا على معادلة كلاين جوردن بتطبيق الشرط الأول اللي هو A يساوي ناقص B. لكن الأمر الغريب هنا أننا طبقنا الكونسترين وتحصلنا على معادلة كلاين جوردن، والكونسترين اللي هو حذفنا الجزء المكاني الجزء الزماني وعملنا ما يسمى بالجيج فيكسين. لكن مع هذا تحصلنا على معادلة كلاين جوردن اللي هو فور فيكتور. الفور فيكتور ربما السبب يكون في الدي ميو الذي أضفناه، لأن الدي ميو يعتبر فور فيكتور. الدالمبير عبارة عن مشتقة الزمانية ناقصة المشتقة المكانية، وبالتالي هي فور فيكتور. فلكيف طبقنا هذه الكونسترين وكيف أعطتنا مرة أخرى فور فيكتور؟ شيء غريب جدا، يعني شيء غريب جدا. هناك أمر لا أفهمه في هذا الموضوع. ربما يكون السبب أننا رجعنا في فور فيكتور، ربما يكون هذا السبب، يعني ربما يكون السبب في ذلك أننا رجعنا فور فيكتور مرة أخرى، لكن كيف رجعناه لا أعلم. كيف أننا استطعنا أن نرجعه حقيقة لا أعلم هذا. لكن الدي نيو هذه رجعت لنا هذه الأمور كلها. That is not equivalent to the Proctor equation, it's a corollary, right? It follows if the Proctor equation is satisfied, then as a result that is satisfied and this is satisfied as well. So it's the Klein-Gordon equation for every index mu. So we have basically three equations of motion which we can use. The next step is our conjugate canonical momentum. So we've already done some work. We know what it is. So pi nu is now the general formula for A equal minus 1/2 and B equal plus 1/2. And it is then
minus a new dot plus a new a0, and that can be written in terms of the field strength tensor. So it's the field strength tensor F nu 0. So pi nu is the field strength tensor F nu 0, and one aspect of that is that the 0 component identically vanishes because the field strength tensor is totally antisymmetric, and so the 0 component simply vanishes, in line with what we have said already at the beginning. So therefore we have one constraint. Okay, so constraint. Then we have defined our canonical momenta. Let us look at the equation of motion for the canonical momenta. So let us put this into the Broca equation for nu equals 0. If you look at the Broca equation for nu equals 0, you get هناك أمر خطر لي على بالي. الاف ميو نيو هي انتي سيمتريك، وبالتالي الدايجونال أو القطر لهذه الماتريس يساوي 0. طيب، من خصائص الانتي سيمتريك أننا يعطينا مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. هذا من الخصائص المهمة جدا، أنها لا يوجد التشارج دنسيتي، وإنما فقط الكرنت دنسيتي، لا يوجد تشارج دنسيتي. وهذا ما يجعل اختلاف كبير بين هذه الاف تنسر وبين النسبية العامة. النسبية العامة تتعامل بالتشارج دنسيتي حسب الايكويشن اوف continuity equation، ان التشارج دنسيتي ناقص الكرنت دنسيتي يساوي 0. الاف ميو لا تحتوي على تشارج دنسيتي، وبالتالي يعطينا ماذا؟ وبالتالي يعطينا يعني تعبر عن ما ذكرت أنها طاقة مطرودة من التفاعل، لأنها تعتمد على الكرنت دنسيتي اللي هي الطاقة المطرودة من التفاعل. وهذا يتفق تماما على ما ذكرته أنه تحتوي على الطاقة المطرودة من التفاعل. لكن الشيء الآخر هو أنه هذه المعادلة طبعا تشبه تماما النسبية العامة، لكن فقط نجعل التي ميو نيو في النسبية العامة يساوي 0 هكذا. بالتالي هذه المعادلة تعطينا التنسر ريتشي، والتي تشبه تماما الاي ميو دي اللي هو مشتق للاي ميو، وفي هذا بالنسبة للتيار نيثر على ما أعتقد، واللاجرانج اللي هو جي ميو في اللاجرانج التي تشبه تماما الاف ميو. هذا الأمر يعطينا نصف المعلومات الناتجة على نصف المعلومات القادمة من أو المعلومات التي نحتاجها لليونيفايد فيلد. اليونيفايد فيلد يجب أن في اليونيفايد فيلد ثيوري اللي هو theory of everything علينا أن نعتمد شيئين، وهو الطاقة المكثفة التي تفعل آلية الفضاء ثنائي الأبعاد، والآلية ذاتها أو الطاقة يمكن أن نعبر عن الطاقة الخارجة من التفاعل. يعني يجب أن يكون هناك طاقة داخل التفاعل وطاقة خارجة من التفاعل. عن طريق الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة نستطيع أن نتبين آلية الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي. النسبية العامة تخبرنا بهذا من خلال التنسر تي ميو نيو، بالرغم أن التنسر تي ميو نيو يعطينا 0، وهذا أمر خاطئ أو ربما يكون صحيح، لأنه هي تعبر عن طاقة داخل التفاعل وطاقة خارج التفاعل. ربما يكون هذا أمر صحيح،
بالمقابل تعطينا الانحناء الذي تفعله هذه الطاقة في الفضاء رباعي الأبعاد. طيب، وأيضا تعطينا طبعا الجي ميو نيو التي تعبر عن تماما عن الكرنت. يعني الجي ميو نيو في تنسر ريتشي تعبر عن الكرنت، لأن المعادلة الأولى يساوي 0، المعادلة الثانية يساوي 0. التي ميو نيو يساوي 0، والآر ميو نيو ناقص جي ميو نيو في آر يساوي 0. وبالتالي المعادلة الأولى تعطينا الدنسيتي والكرنت، الطاقة المسببة للتفاعل والطاقة المطرودة من التفاعل. والمعادلة الثانية في التي ميو نيو أيضا تعطينا هذا الكلام، وهذا يعطينا نظرة شاملة للموضوع. في حالة الكيو دي لن نرى الدنسيتي أو الاف ميو نيو، لا تعطينا التشارج دنسيتي، وإنما تعطينا التشارج كرنت، وبالتالي تعطينا الطاقة المطرودة من التفاعل، لا تعطينا الطاقة المسببة للتفاعل اللي هو التي ميو نيو أو التنسر ريتشي. أقصد التنسر ريتشي. فالتنسر ريتشي يخبرنا عن الطاقة المسببة للتفاعل، لكن في شكل معين، في شكل كيرفيتشر، ليس في شكل طاقة مكثفة، وإنما شكل كيرفيتشر، وهناك تناسب بين الطاقة المكثفة والكيرفيتشر. مع هذا نجد أن الكيو إي دي شبيهة تماما بالجنرال ريلاتيفيتي مع هذا، ولهذا جعله على طرفي نقيض. هذه تعبر عن طاقة مطرودة من التفاعل، وهذه تعبر عن طاقة خارج داخل التفاعل بسبب الاف ميو نيو. طيب، ماذا عن الاي ميو نيو؟ أو دعونا نكمل الاف ميو نيو، الاف ميو نيو. طيب، قلنا الاف ميو نيو تعطينا المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي، وبالتالي هنا نعبر عن المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي بطاقات ذاهبة من التفاعل، مثل موجات الجاذبية أو موجات الكهرومغناطيسية الخارجة من داخل الثقب الأسود أو الخارج من نجم النيوتروني. فالاف ميو نيو تعبر لنا عن طاقات مطرودة من التفاعل أو مجال كهربائي ومجال مغناطيسي خارج من التفاعل. لكن إذا كانت تحتوي على تشارج دنسيتي، فهذا يعني أنها ستخبرنا عن كميات الخاصة للتفاعل وكميات المطرودة من التفاعل، وستكون طبق الأصل مثل النسبية العامة. طيب، هذا يقودنا إلى أن المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي اشتراكهما مع بعض تعبر عن طاقة مطرودة من التفاعل، وهذا ما نراه في الكويزر والكويزر والبلصر. مثل جسيمات ديراك اللي هو متر أنتي متر. جسيمات ديراك تعتبر طاقة مطرودة من التفاعل بسبب أنها تعبر عن متر وأنتي متر ذاهبة من التفاعل وخارجة من التفاعل. طبعا وهذا الأمر يعكس سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد. يعني ميكانيكا الكم أو دعونا نقول الكيو اف تي دائما تعكس لنا سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد، تعكس لنا انتصار الفضاء ثنائي الأبعاد، لا تعكس لنا التفاعل ذات نفسه، وإنما تعكس لنا انتصار الفضاء ثنائي الأبعاد. لكن النسبية العامة من خلال الحد الأيسر اللي هو حد انحناء الفضاء يخبرنا الطاقة المسببة للتفاعل والطاقة المطرودة من التفاعل، أي تخبرنا بالحرب الطاحنة. وهذا هو اليونيفايد فيلد ثيوري. يجب أن نرى طاقة داخل التفاعل والطاقة الخارج من التفاعل. طبعا هنا السيمتري تنكسر إذا تتبعناها، لكن في النهاية سيرجع سيمتري مرة أخرى بسبب انتصار الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر في هذا الصراع. طيب، أنا أريد أن أقول شيئا آخر في غاية الأهمية ولا أراه الآن. طبعا عادة كلاين جوردن
معادلة كلاين جوردن من خلال الإيكويشن اوف موشن أيضا تعطينا هذا الأمر. هناك شيء أنا أريد أن أقوله لكن لا أستطيع أن أتبينه الآن. طيب تعالوا نواصل لحد ما أفتكر الذي أريد أن أقوله. d mu f mu 0 is equal to something. d mu f mu 0 is the derivative of the canonical momentum. F mu 0 is the canonical momentum. So for nu equals 0, this becomes an equation. d mu of pi mu plus m square a0 is equal to 0. Okay. So and that tells you now that the derivative of pi 0 vanishes, and so that reduces to space derivatives of the remaining pi I, spatial pi's. And so then we have here an equation of motion which contains no time derivative. An equation that contains no time derivative is again a constraint. A constraint between the variable a0 and the pi I canonical momentum. So we have a second constraint. And now you can ask yourself, are these two constraints first class or second class? Where second class means that the Poisson bracket between the constraints does not vanish. And so here, pi 0, that is one constraint, and the other constraint involves a0. Therefore, the Poisson bracket between the two does not vanish. And so that means we have second class constraints, which is the simpler kind of constraint. The simpler kind of constraints where we can often simply eliminate these fields by their equation of motion and plug in the solution into all our equations and then forget about the fields entirely. So we can regard this A0 as an auxiliary field, and it could be eliminated by its equation of motion, which can be solved without time derivatives. A0 is minus 1 over m square times d mu pi mu, or equivalently minus 1 over m square times di pi I, because pi 0 doesn't even exist. أنا أريد أن أصور هذا الأمر مهم جدا جدا. Even exist. Okay, so far. Then let us follow our blueprint further. The next step is the Hamiltonian and the Legendre transformation. So we define a Hamiltonian density by Legendre transforming our Lagrangian density. And for the Legendre transformation, we simply apply this recipe that we know our A0 is not really a dynamical variable. It's an auxiliary field. It should be treated as an abbreviation of something else, and therefore we ignore it in the Legendre transformation. So we simply write pi I, the non-zero canonical momenta, times A0 I, sorry, AI dot
minus L. And then, of course, we in the Legendre transformation, we use pi I is equal to what it must be, namely pi I is equal to f I0 is equal to di A0 minus d0 AI. But also here we then replace our A0 by the solution to its equation of motion. Okay, and then here, for example, we get pi I times AI dot. AI dot, what is AI dot? AI dot is equal to minus pi I plus something else. Okay, so this will become minus pi I plus something else. So we get pi I squared, the square of the momentum, plus some other terms. And in the Lagrangian, we also have this f mu nu. F mu nu contains in part f I0 square. So this f mu nu term here also contains pi I squared plus some other terms. And so I don't know, do you want me to show you the full calculation? I will first write down the result. The result is in the end minus 1/2 pi I times pi I plus 1/2 m square times the following, namely di pi I times dj pi j. So such a divergence of pi squared, which comes, for example, from eliminating the A0 by its equation of motion and plugging that into the rest of the terms. Then we get this, and plus 1/4 Fij. So this is the remaining field strength tensor term, where we have already treated the zero components differently because they give rise to pi's. And then we have minus m square over 2 a mu. AI, of course, because the A0 square gives rise to terms like this. The A0 square contributes to that term, and some other terms contribute as well. And so from that we get this. And here we only have the actually physical variables AI. So in here you see something which is of course always the case, but here it's more prominent than before. The Hamiltonian is not Lorentz invariant. And so therefore time is treated specially. But here it's particularly obvious, so you see really the three components appearing everywhere, and the zero components has been treated in a very, very special and different way from all the rest. And so of course this is not a Lorentz invariant quantity. And it shouldn't be, because the Hamiltonian is never a Lorentz invariant quantity, but here it's particularly non-Lorentz invariant. And so it's already kind of disturbing that we need to say the AIs, they are physical variables in the canonical formalism, whereas the A0 is just an auxiliary field and an abbreviation for something else. So already that is of course something non-Lorentz covariant. So the derivation is obvious. You just plug in everything and work for a while, not a long while, but a little while. And but let's just interpret the terms maybe. Pi I is the zero component of the field strength tensor. If you remember electrodynamics, we are not doing electrodynamics because we have a massive field, but let's apply the electrodynamics interpretation. What is the meaning of that, the physical meaning of this here? Yep. The electric field. So this here is really 1/2 vector E squared. What is that? Fij. The spatial components of the field strength tensor is then therefore obviously
the magnetic field. And so here with all the prefactors, this is exactly 1/2 times vector b squared. And so the sum of the two, E squared plus B squared times 1/2, you might remember in electrodynamics, this is the energy density stored in the electromagnetic field. And here we have some additional terms. That comes from the mass term, obviously. This in part also reflects the Lorentz invariant mass term, and it has no interpretation for electrodynamics. Let me only say here, by partial integration, we could write this also as minus 1/2 m square pi I di dj pi j. And so sometimes that is useful to know when you evaluate the derivatives with respect to pi's. Then you see here 1 pi explicitly and its coefficient is then easier to read off. So then لاحظ هنا أن الماس تيرم تتعلق بماذا؟ الماس تيرم تتعلق بنوعين من المجال، من المجالين، نوعين من المجال، لكنهما متعلقان بماذا؟ بالمجال الكهربائي له، ليس مجال مغناطيسي، مجال كهربائي. يعني انظر الحد الأول يمثل المجال الكهربائي، الحد الأخير يمثل المجال المغناطيسي، الاف جي والاف جي. وانظر هنا الاي اي والاي اي يمثلان مجال كهربائي، وهنا الباي اي والباي جي تمثلان نوعين من المجال الكهربائي. يعني اذا الماس تتعلق بالمجال الكهربائي، والمجال الكهربائي يتعلق بالشحنة بالمناسبة، يتعلق بالشحنة، والشحنة هي التي مسببة للتفاعل أو لآلية الفضاء الثنائي الأبعاد، آلية الفضاء الثنائي الأبعاد للدفاع النفسي. ونجد أن طبعا الشحنة ما فيش، الشحنة هنا ما في، لأنها تعتبر تشارج دنسيتي ما في، وبالتالي الكتلة خرجت من كأنما خرج من المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي، لكن في الحقيقة هي خرجت من هذا الصراع بين الشحنة والمجال والشحنة والفضاء الثنائي الأبعاد، لكن نحن نراها كأنما خرجت من المجال الكهربائي، ليس مجال مغناطيسي، مجال الكهربائي. طيب ماذا يفعل المجال المغناطيسي؟ انظر أيضا إلى أن هذا الحد الأخير MI M تربيع على 2 في AI في AI، وهذا يعطينا أنه نفس المجال الكهربائي يمكن يعطينا كتلة، نفس المجال الكهربائي يمكن يعطينا كتلة. في حالة الباي وذاك مجالين كهربائيين يعطينا كتلة. في الحد الأخير نفس المجال الكهربائي يعطينا كتلة، لكن لاحظ المجال المغناطيسي لا يحتوي على كتلة، وكأنما المجال المغناطيسي ليس في حوجة إلى كتلة، وإنما هو يساعد المجال الكهربائي فقط. والمجال الكهربائي والمجال المغناطيسي يعتبران طاقات مطرودة من التفاعل، وكان المجال المغناطيسي ليس حقيقيا، المجال المغناطيسي ليس حقيقيا، إنما مجالا خارج من، يعني أقصد ليس حقيقيا أنه emergent وليس أصليا، ما خارج من الشحنة. المجال المغناطيسي لم يخرج من الشحنة، وهذا واضح من حركة التيار. فيزياء كلاسيكية تعتبر المجال الكهربائي هو الذي يفعل المجال المغناطيسي، يعني المجال المغناطيسي ليست ناتجة من حركة التيار، إنما حركة المجال الكهربائي تغير في حركة المجال الكهربائي.
وطبعا هنا ذكر أن الهاملتونيان not invariance not Lorentz invariance. طبعا عندما نقول not Lorentz invariance هذا يعني أنه يمكننا أن نتتبعه إلى داخل التفاعل، لأن داخل التفاعل ليست لورنس انفاريس، فيمكن أن نتتبع الهاملتونيان داخل التفاعل في هذا الموضوع، ونجد أن الهاملتونيان داخل التفاعل شيء وخارج التفاعل شيء آخر. داخل التفاعل شيء وخارج شيء. طبعا جميع حتى اللورنس انفاريس داخل التفاعل شيء وخارج التفاعل شيء آخر، ولكنه يستقر في النهاية، خارج التفاعل يستقر في النهاية. هنا يخبرنا أنه ربما يتغير حتى لو بعد خرج من التفاعل، ربما يتغير، أو يمكن أن يخبرنا أنه فقط داخل التفاعل هو متغير وخارج التفاعل يكون لورنس انفاريس، يكون يعني في الفري بارتيكل يكون طبيعيا جدا ويتعامل بلورنس انفاريس، لكن داخل التفاعل هو نوت لورنس انفاريس. بالتالي الهاملتونيان يستطيع أن يخبرنا أشياء كثيرة جدا داخل داخل التفاعل، ماذا يحصل داخل التفاعل. هذا ما أعتقده. لاحظ اي نوت ايضا، يعني اي نوت لديه خاصية الكتلة، لأنه يساوي ناقص 1 على m تربيع مضروب في بارشل على بارشل اي لباي اي، وبارشل اي لباي اي ماذا يمثل؟ يمثل المجال الكهربائي ايضا، يمثل المجال الكهربائي، وبالتالي اي نوت يمثلان المجال الكهربائي. اذا اي ماذا تمثل؟ يعني هل تمثل المجال المغناطيسي؟ لا تمثل المجال المغناطيسي، تمثل المجال الكهربائي. اي تمثل المجال الكهربائي. طيب اي نوت طبعا لديه خاصية الشحنة. اي نوت يعتبر لديه خاصية الشحنة اللي هو تشارج دنسيتي، أو لديه خاصية التفاعل بالنسبة للزمن أو التغير بالنسبة للزمن، وكأنما نجد أن الكتلة داخلة أو خارجة من التغيرات التي تحصل في الزمن والمكان كما ذكرنا. أنا أحاول أن أتذكر جميع ما ذكرناه في الفيديوهات السابقة التي نحتاج أن نتتبعها. في الحقيقة أنا يعني لا أستطيع أن أتذكر حاليا كل الأشياء التي رأينا أنها نتتبع، لأنني لا أعيد الفيديوهات السابقة، إنما أمضي قدما. المفترض أنه قبل ما أدرس الفيديو القادم أعيد الفيديو السابق حتى أركز بعض النقاط، لكن أنا لا أفعل ذلك وهذه مشكلة. طيب تعالوا نواصل. في هناك شيء أريد أن أقوله، وهو أنه بالنسبة للبارامتر الذي ذكره المحاضر في هذا الفيديو، من أجل أن نعمل reducing للأبعاد أو degrees of freedom من ال A vector ال A4 vector أو من ال 4 vector أو ال 4 degrees of freedom إلى 3 degrees of freedom. هذا البارامتر عبارة عن B على M أو B ميو على M، عبارة عن B ميو على M. كلما زاد النسبة بين B ميو على M فهذا يعطينا أنه هنالك
بارامتر أو 1 degrees of freedom من 4 degrees of freedom تختفي كل ما زادت النسبة حتى تساوي صفر، وبالتالي نستطيع أن نعمل reducing بين الفور من 4 degrees of freedom إلى 3 degrees of freedom، وهو شبه ذلك بالبي ميو مضروبة في الفي ميو اللي هو في ميو تعتبر الفور فيكتور، فالبي ميو مضروبة في الفي ميو يجب أن يساوي زيرو، وهي يعتبر كونسترين من أجل الريديوسينج للفيكتور أو ما يسمى بالجيج فيكسينج. ربما نستخلص هذا من هنا، من معادلة الهاملتونيان. لماذا؟ ماذا يحدث إذا جعلنا الهاملتونيان أكبر كثيرا من اليوم؟ طبعا إذا الهاملتونيان المطرود من التفاعل أكبر كثير من الام، هذا يعطينا البي ميو يعتبر أكبر كثير من الام، وهذا يعطينا الاستريكشن الذي ذكرته قبل قليل. طيب كيف نفسر هذا الأمر هنا؟ يعني مثلا نجد أن الحد الأخير ربما يكون أضعف الحدود. الحد الثاني طيب الحد قبل الأخير لا أعلم عنه شيئا. الحد الثاني يعتبر قوي جدا. الحد الأول يمكن أن نعتبره مساوي للحد الثالث. إذا اعتبرناه مساوي للحد الثالث فإن الحد الثالث والحد الأول ينتهي، وبالتالي يكون السيطرة في هذا المعادلة الهاملتونية إلى الحد الثاني ربما يكون هذا، وهذا يعطينا ماذا؟ يعطينا أن الانتراكشن لأن reducing of invariance reducing of degrees of freedom هو في الانتراكشن. فالحد الثاني اللي هو يعبر عن الانتراكشن هذا يكون مسيطر على الهاملتونيان. ولاحظ أن الكتلة موجودة في المقام، وفي البسط عبارة عن مشتقات للمجال الكهربائي، لكن المجال الكهربائي ل 2 field وليس 1 field، ل 2 field أو 1 field لكن في مستويين مختلفين من أو عند معدلات تدفق مختلفة، للزمكان، لكنه هو 1 field. يعني أسي اي ميو في باي ميو اي اقصد دي اي في باي اي يعتبر معدل تدفق معين، والدي جي لباي جي يعتبر معدل تدفق معين. وبالتالي من الانتقال إلى معادلات تدفق إلى معادلات تدفق أخرى لها علاقة بالكتلة، لكن الكتلة تكون موجودة في المقام. وجود الكتلة في المقام يخبر بأن هناك تضاد بين هذا الاختلاف في معادلات تدفق المكان وتدفق المكان. طبعا هنا ليس في هناك زمان، هنا معادلات تدفق المكان، هناك تضاد بين معادلات تدفق المكان والكتلة. فالكتلة تعمل على تقليل معادلات تدفق المكان، في حين انه الهاملتوني يعمل على زيادة معدلات تدفق المكان. والسيطرة يكون حسب هذا البارامتر بي ميو يجب أن تكون أعلى كثيرا من الام، وبالتالي نجد الهاملتوني يزيد والكتلة تنقص. هاملتوني يزيد والكتلة تنقص. طيب هذا في ماذا؟ إذا كان الفرق بين معدلات تدفق الزمان والمكان كبيرا. إذا كان معدلات تدفق المكان كبيرا فإن الكتلة تنقص والهاملتوني يزيد. وهذا يعطينا مثلا، تعالوا نقول أنه بما أن معدلات تدفق موجبة، الإشارة موجبة والهاملتوني إشارة موجبة،
هذا يعني عن الانتقال من آخر التفاعل أو من أطراف التفاعل إلى وسط التفاعل، فإن الكتلة تنقص. وهذا طبعا تتفق مع نظريتي. وبالتالي هذا البارامتر الذي ذكرناه البي ميو على ام ميو يكون أعلى ما يمكن حتى تعطينا هذا الكونسترين أو هذا تعطينا هذا الريستريكشن للسبين 1 بارتكلز. يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون في المدى الذي يكون الكتلة فيها ضعيفة، أي أن الدبليو والزي تظهران في المدى التي تكون فيها الكتلة ضعيفة. ومتى يكون الكتلة ضعيفة؟ هو وسط التفاعل، وهذا ما يسمى بالماس شيل. الماس شيل منها هي حدود التفاعل، منها تنتقل الجسيمات كفري بارتكلز، وقبلها تعتبر جسيمات ليست فري بارتكلز، والام تتغير. تغير الام هذا تتحكم فيها الدبليو زي. إذا سيطرة الحد الثاني يخبرنا عن تطور الدبليو زي، يخبرنا عن تطور الدبليو زي، ونجدها ان هي معاكسة تماما للام تربيع اللي هي لها علاقة بالفري بارتكلز التي تخرج من التفاعل. أي أن الدبليو زي كلما نقصت الفري بارتكلز أو الام فإن الدبليو زي تزيد، كلما زادت الام فإن الدبليو زي تنقص. وبالتالي هذا ما يتفق مع ما ذهبت عليه أن الدبليو زي تتحلل، لأن هي أيضا تسبب تهديد للفضاء ثنائي الأبعاد. تتحلل وتعطينا الكتل الام، يعني مثلا الدبليو تعطينا ميون ونيوترينو، والزي تعطينا ميون وأنتي ميون بسبب هذا الأمر، على ما أعتقد أنه بسبب هذا الأمر. طيب ماذا عن الفوتون؟ أيضا الفوتون ينطبق عليه نفس الأمر، لأنه طاقته عالية وكتلته عبارة عن صفر، ينطبق عليه نفس الأمر. لكن الدبليو زي لديه كتلة عالية. هذه الكتلة العالية للدبليو زي ليست عبارة عن كتلة بموجب هذه الفرضية، هي عبارة عن طاقة صرفة وليس كتلة. فما نقيسها في الدبليو زي اللي هي 91.90 جيجا الكترون فولت، هي عبارة عن طاقة وليست كتلة، طاقة مكثفة وليست كتلة، وتكون عالية جدا وسط التفاعل. داخل التفاعل تكون عالية جدا، وخارج التفاعل تكون قليلة جدا. والمفترض يكون العكس، يكون خارج التفاعل عالية جدا حتى تتحلل، تعتبر تهديد للفضاء ثنائي الأبعاد وتتحلل. لا أعلم. ربما يكون هذا الأمر صحيح، حقيقة لا علم لي. طيب تعالوا نواصل. We have the Hamiltonian, we have canonical momenta, we have identified physical variables, namely the AI, and the last classical thing is the Poisson brackets. And here we need to say what our dynamical variables are. Once again, the dynamical variables are AI and pi I, and not the zero components. And A0 is an abbreviation that I wrote down before. And then our Poisson brackets are only defined for these fields, namely AI with X and T, and AJ, Y and T, Poisson bracket, that is 0
طيب تعالوا هنا هنا ذكر انه الاي نوت هي دالة في الاي اي، يعني الزمان دالة في المكان. هذا صحيح، اتفق مع نظريتي، لكن بشرط. نظريتي تضع شرط أن هنالك حتى يكون الزمان دالة في المكان، نجد أن التغيرات بين الزمان والمكان تتغير. يعني ام طبيعة لا يجب أن تكون ثابتة في هذه المعادلة الاي نوت التي تتعلق بالباي اي، فيجب أن لا تساوي زيرو، ولا يجب أن الثابت التناسب هذا يجب أن يتغير، هي لا يجب أن يكون ثابتا. وهذا واضح من خلال من هذه المعادلة، حيث أن السي دي تي ليست عبارة عن الدي ار، الفرق بين النسبة بين الدي ار على الدي تي ليست عبارة عن سي، وإنما سي وأيضا هي دالة في الكتلة ام، وبالتالي ام يجب أن تتغير حتى أن المعادلة تكون صحيحة وتنطبق مع نظريتي. يعني هي صحيحة كذا، لكن يجب أن تتغير حتى تنطبق مع نظريتي، وبالتالي تغير الكتلة ام يخبرنا شيئا عن تغير ماذا يوجد داخل التفاعل، ويمكن تتبع الكتلة ام حتى من نشأتها وحتى فنائها. AI with the same argument and pi j with the same argument. That is equal to a delta function, three-dimensional delta function of x minus y. But we also have two indices ij, and they give here the metric tensor gij that actually implies a minus sign for us. If we would do it with a lower index, then we would have here a Kronecker delta ij. And finally, هذا الأمر طبعا يتفق أيضا مع نظريتي، لأنه ال AI يعتبر معدل تدفق معين في الفضاء، والجي جي أو الباي جي يعتبر معدل تدفق آخر في الفضاء، وبالتالي الفرق بينهما يكون عبارة عن دلتا. راجعوا الفيديوهات السابقة، فهذا أيضا يتفق مع نظريتي صحيحا جدا جدا، وبحيث أن تكون الدلتا ما لا نهاية إذا كانت x ناقص y يساوي زيرو، تكون الدلتا ما لا نهاية. وهنا الفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آليته مباشرة للدفاع النفسي، وكلما تباعدت الإكس والواي كلما كان الفضاء ثنائي الأبعاد بعيدا عن الدفاع النفسي. وهذا يطابق ماذا؟ هذا يطابق ما توصلت إليه هنا في هذا الحد الثاني، بحيث المضروب بينهما باي اي وباي جي يدينا معكوس الكتلة، ويعبر عن البارامتر الذي ذكرته اللي هو بي ميو على ام، بحيث انه البي ميو اذا كان كبيرا جدا بالنسبة للام يحصل ريديوسينج للديجريز اوف فريدوم، بدل من 4 أبعاد يكون عبارة عن 3 أبعاد. بالتالي لا تظهر خصائص الكتلة على ما أظن. في نظريتي تظهر خصائص الكتلة، لكن أو الكتلة تكون ضعيفة ثم تتطور. نعم، الكتلة تكون ضعيفة ثم تتطور، وهنا في ميكانيكا كم لا تظهر خصائص الكتلة. pi with pi is 0 again. And then we do not show it, but you could show that with these Poisson brackets you reproduce the Lagrangian equation of motion. That is the whole point of the Hamiltonian formalism. After going through this procedure and eliminating the auxiliary field in that particular way, you should now check that applying the Poisson bracket with the Hamiltonian, these Poisson brackets, that gives you a time dependence A dot equal Poisson bracket of A with Hamiltonian reproduces the Broca equation.
If that is the case, then we have done correctly the transition to the Hamiltonian formalism. That is the decisive point. And here I told you in the very beginning of the semester, if you have constraints, it is not so easy to go from Lagrangian to Hamiltonian formalism. We have done it for one exercise where we did exactly the same thing. There we had some unphysical variable which was called QB, and that QB variable could be treated in exactly the same way as we are now treating the A0 field, and we showed there that the Hamiltonian and Lagrangian formalism give rise to equivalent equations of motion. And here we just assume without extra proof that the same result is true here. And I also gave you a reference. This general statement here is explicitly proven in the textbook by Weinberg, and so we rely on this here. So that is known to give the same result as the Lagrangian formalism, and therefore we have treated the theory on the classical level entirely. Far so good. Everything in principle according to the general. طبعا حصور هذا الكلام أيضا. Result as the Lagrangian formalism, and therefore we have treated the theory on the classical level entirely. Far so good. Everything in principle according to the general recipe, in spite of the difficulties, but the general recipe still contains this procedure also here. And so let us now come to the canonical quantization. Of this system, which is supposed to give us a quantum theory with a well-defined Hilbert space, well-defined operators, and a certain interesting interpretation. And the quantum field theory should, like in the previous cases, be a relativistic quantum field theory with a unitary representation of the Poincaré group. So we postulate that there are no operators A hat I, pi hat j. The operator A0 is just introduced as an abbreviation for this 1 over minus 1 over m square di pi I hat, like at the classical level. And the Hamiltonian is the d3x integral over the Hamiltonian density, where we plug in the operators A hat and pi hat. طبعا هذه المعلومة مهمة جدا. من الآن وصاعدا سنعتبرها معلومة في غاية الأهمية، لأنه تعتمد على بواسطن براكت اللي هو بين AI وباي جي، يعطينا جي اي جي في دلتا 3 اكس ناقص واي. فالباي جي يعتبر معدل تدفق الزمن، او بالنسبه لتفاضله يعطينا معدل تدفق الزمن. والاي اي يعتبر المجال الكهربائي، وبالتالي باي جي يعطينا معدلات تدفق المجال الكهربائي بالنسبه للزمن، والاي اي معدلات تدفق المجال الكهربائي بالنسبه للمكان على ما اظن هكذا. وبالتالي هذه إذا كانت المعدلات قريبة جدا مع بعضها البعض فهذا يعطينا كتلة ضخمة، والكتلة الضخمة تفعل الآلية الفضاء أو طاقة ضخمة. الطاقة الضخمة تفعل آلية الفضاء الثانوية لأفعال الدفاع النفسي، وبالتالي تعطينا هذه الدلتا ونعبر عنها بالإكس ناقص واي. فالباي اي يعطينا كلما ذكر باي يعني مباشرة نعلم أنه لديه علاقة مباشرة بمعدلات تدفق الزمان. هذه المعلومة مهمة جدا، هذه المعلومة مهمة جدا. معدلات تدفق الزمان متعلقة بمشتقة الباي، وهي معلومة مهمة جدا سنحتاج إليها في جميع حتى في التيار نيثر بعدين سنحتاج عليها. الباي عندما مشتقة له تعطينا معدلات تدفق المكان، والاي اي تعطينا معدلات تدفق الزمان. الباي معدلات تدفق الزمان، والاي تعطينا معدلات تدفق المكان.
Then we postulate commutation relations, which are modeled after the Poisson brackets, namely AI, with the same arguments. Let me not write always the arguments, they are always the same. That is 0, then AI pi j, that is this times I times gij times three-dimensional delta function of x minus y, and pi with pi is 0 again. And here again the spatial components are distinguished and treated specially. Would be an exercise question to ask what is the commutator of AI and A0. That looks like it could be non-zero because A0 contains the pi's, so therefore it might not commute with AI. So we have quite non-trivial commutation relations here, but that is our starting point. And let us now look at the Heisenberg equation of motion. That should be satisfied by our field operator. And so the Heisenberg equation of motion, AI dot should be equal to I times the commutator of the Hamiltonian times AI dot. So like always. And let us try to evaluate what that commutator should be. What it is, in other words. What is it? So where is our Hamiltonian? It's at the top. You have to imagine hats over all the symbols. So this is literally our quantum operator. And then where do we get a non-zero commutator of that expression with AI? Maybe we can pull it down. Okay, then we have here many terms. And we have here pi square. That for sure gives a commutator with A, which is non-zero. Here we also have pi square. That also gives something non-zero. How about that? Does that give a non-zero commutator with AI? Why not? Can you explain? Yes, there are spatial derivatives of A, but spatial derivatives are not related to canonical momenta. Spatial derivatives can be just pulled out of the commutators, and so for that reason, this is like the commutator of A with A and gives 0, and therefore this, of course, also gives 0 in the commutator. And so we have two terms which we need to evaluate, and so this term is simple, so let's start with that term. I, so from here we have a minus sign, then we have the commutator of pi square with A gives minus I times minus 1 gives plus I, plus I times I gives minus 1, so in the end we get minus pi from the commutator, minus pi hat I. Then from here, and here it's easier to look at the red version. So look at the red version. Anyway, you know that the commutator with a square gives 2 times the factor times the commutator with the other factor. That is clear. But let's do it with the lower version. Then the commutator gives 2 times the commutator of A with this pi times the remaining factor. That is simpler to see. So the remaining factor contains then 2 derivatives acting on pi times minus 1 over 2m square. And from the commutator of pi with A, we get minus I times plus I gives plus 1 times minus gives overall minus 1 over m square, minus 1 over m square times di dj pi j.
di dj pi j with an open index I. That's it. That's it. And what is that actually? What is that actually? We can simplify it a little bit by writing this dj pi j by using our auxiliary field A0 minus 1 over m squared di pi I minus 1 over m squared dj pi j, that is A0. So here this is just di acting on A0. So we could simplify it by saying minus pi I plus di A0, the operator. Then what is the equation of motion for pi? Pi I is I times the commutator of h with pi I. And here it might be a little bit simpler, but not completely simple. We now can ignore those terms here, but we need to do the commutator of Fij with pi I. And then the commutator here, that will be easy. What happens with this commutator of Fij square with pi I? So you need to imagine that this term would be the same as 1/2. So you just do di aj times Fij. So in one of the two terms you can ignore the anti-symmetrization and just take one term times the other Fij times 1/2 instead of 1/4. That is a simplification, and then you can also do partial integration and write it as minus ai aj times di Fij. Up to partial integration, that would be the same. And so then the commutator becomes much easier to see. Then we know that we have a square term, so the commutator is the same as just taking the commutator with aj. The two cancels, and then we get the commutator of aj with pi I. That gives just I times gij times the remaining factor. So let's write it down. That just gives dj fji operator. And then from here, this commutator gives the two cancels, and from a with pi we get I. I square gives minus 1, that cancels this minus here, so we get plus m square times ai. Okay, what happens if you combine the two equations? We have now two equations. A dot is equal to something with pi. Pi dot is equal to something with a. What happens if we take another time derivative of the first equation? Then we get on the right hand side pi dot. We could plug in pi dot from here, and then we get something d0 acting on that. Gives something with dj fji, and then we get the original Broca equation. So the two equations reproduce the original Broca equation. D mu f mu nu for the entire operator plus m square a nu operator is equal to 0. So that is valid. And so let me just write that in the corner. هذه المعلومة تعطينا شيئا غريبا، وهو أنه إن احنا اختصرنا الزمن، لكن أثبتنا شيء آخر، وهو المشتقة الزمن لم نختصرها. مشتقة الزمن أصلا هو عبارة عن مشتقة الزمن.
هذه المعلومة أنا أريد أن أضيفها هنا ولا أعلم ما هي ولا أعلم حقيقتها وما لا أعلم أين تذهب بنا، لكن ما فرضناه في الكونسترين أن المشتقة أن الزمن يساوي زيرو، اللي هو الذي جعلنا أنه ال A نوت هي دالة في الباي باعتبار ما مشتقة الباي، لكن مشتقة ال A لا تساوي زيرو. ربما نحتاج إليه في المستقبل، لكن نحن الآن نتحدث عن مشتقة الزمن لا تساوي زيرو. هذا أمر غريب جدا. أو مشتقة الزمن أصلا عبارة عن مشتقة، لكن مشتقة لهذا المشتقة لا تساوي زيرو، ونرى أن ميكانيكا الكم أو كيوفتي تتعامل مع مشتقة المشتقة. This of course not such a. طبعا المشتقة تعبر عن معدل تدفق الزمان، لكن ماذا تعني في نظرية عليس مشتقة المشتقة؟ ربما تعني التغير في معدل تدفق الزمان بالنسبة للزمن، لكن بالنسبة للتفاعل من وسط التفاعل للنهاية، لكن هنا المعادلة يعني تغيرت، لأن أنا معادلتي عبارة عن مشتقة الزمان ناقص مشتقة المكان. لكن عندما تقول لي مشتقة الزمان ناقص مشتقة المكان، هذا الأمر مختلف تماما. Surprise, because in all cases so far our Heisenberg equation of motion has reproduced the classical equation of motion, but it's less and less obvious the more constraints we have, because we really go more and more away from our original field variables, but in the end it boils down such that the original equation is satisfied. So let's write it down. We have the following equations: d mu f hat mu nu plus m square a nu is 0, and we have already shown that that leads to d mu a hat mu is equal to 0. That is a corollary, and it remains a corollary also in the quantized case. And then we also obtain the Klein-Gordon equation, box plus m square a hat nu is equal to 0. So our field operator satisfies all these equations. And let me also add here in this box, pi I hat is equal to f I 0, which is the same as d I a hat 0 minus d0 a I hat. And a0 hat is an abbreviation, I just copied it from before, of di pi I. All of these equations are now valid in our canonically quantized theory. جميل. جميل، عرفنا شيئا الآن، عرفنا أشياء وعرفنا أشياء أخرى، لكن هناك بعض الفجوات التي نريد أن نربطها مع بعضها البعض. And so basically the set of equations that we must fulfill at the end. And so this is the set of operator equations which define our theory, and the next task is to solve the canonical quantization, which means that we need to construct
actually operators and a Hilbert space of states on which the operators are defined such that all those equations are valid. So let us just go on for a few more minutes to see what we need to do in the next lecture. So as always, we now need to solve the canonical quantization. And how are we going to do it? We have many equations that we need to satisfy. And one of them is an equation that we are already familiar with. The other ones are new. So the Klein-Gordon equation is the one which we are already familiar with, and therefore let's start with it. And once we have satisfied it, we will need to look out for the other equations which need to be satisfied on top of that. But first, let us look at the most general solution of the Klein-Gordon equation. X plus m square I hat nu equals 0 for all nu. And our field operator is real, so A hat is equal to A dagger. So we have an Hermitian operator, and so that is the same situation as in our first case with a real scalar field. So each component satisfies the same equation as the real scalar field. And there, for the scalar field, we had the most general solution of that equation. And so if that was true, then it should be applicable here as well. So each component must have the following form. A mu of x is this dp tilde integral of e to the minus ipx, and then we have some operator a sub p, but now with an index mu plus e to the ipx with some operator a sub p mu dagger. Then we have the same a mu operator here with dagger and without dagger, and therefore the whole thing is Hermitian. That condition is immediately satisfied. And the Klein-Gordon equation is satisfied by having here this Lorentz invariant measure which contains the delta function p square minus m square. So all the Fourier components have p square equal to m square, so the Klein-Gordon equation is satisfied for each Fourier mode. And then we simply have for each Lorentz index mu, we have one operator a mu of p. So for each Lorentz index mu, we have copied our general solution for the scalar field. Therefore, that must be correct. And this is now just a 4-component operator. Now, that's of course not enough. We need to satisfy the additional new element. Let's say it's a crucial, very important new element. What is the crucial new element? It is the Blocher equation, but that has in particular the consequence in the second line. It's like a gauge condition, d mu a mu equals 0. D mu a mu equal 0. So the operator must satisfy that additional equation. And this equation is an equation which correlates the 4 different Lorentz components. They are completely uncorrelated here, but via this equation, the 4 components become correlated and not independent of each other. What does that equation imply at the level of the Fourier decomposition? If you hit that ansatz with d mu, what happens? You just pull the d mu inside the bracket. And what happens in that case? Then from the derivative of the exponential function, you pull down a factor of minus I p mu. And then you have here in the Fourier decomposition p mu times a mu. And the Fourier
representation is 0 if and only if every Fourier component is 0. Therefore, that is equivalent to saying that P mu times those operators A mu P equal to 0 for all P. And here you see again that is a linear equation between the 4 components. So some linear combination of these 4 operators must vanish. And you can express one of them in terms of the other 3. So for example, A0 of P is not independent, and that of course is correlated to the fact that our A0 operator is constrained or is constrained. So this is just a reflection. Our 0 component is not independent, and here we see that via this equation of motion, the 0 component of that Fourier coefficient can be eliminated and can be replaced by a linear combination of all the other ones. And I think here we have to stop, right? Time is up. So here this is a very good point to stop. We have this equation, 4 operators, 1 out of them can be eliminated in terms of the other 3. And what that implies is our discussion the next time. So thank you and see you on Thursday.